Mema obi bia kwara so nkokora ba on the no TV so na me so say any dey how the no TV a me so mo dey subscribe like na be share the way ama obi nya bi ahwe we are not don saba adoma na da so na be dey simbre dey ebetu dwa bonya bi ahwe am ho santi bisraw bible no ya brofo sebe e Europe abosomsom e no mo polish ne kama e no mo dey abrewa nti Christianity ya abosomsom a ya polish ne kama abo ne pampers fine e na dey na abrew yes anti uko deeper Christianity is sun worship tina tete no we be Jesus a picture bia any esuafo ne picture any Mary picture near the halo of the sun ato muti ho no we be kai near the round the sun the yes nti yakasa the son of God enye the SON of God eye the SUN sun ewia na ebosoro no nti ancient religion nyina was connected to the sun ya nananom obebo mpaya osu fresoro twedi ampon kwame nti soro ye bema no de egu from asase ya bema ni oba akodemu the original position why na wosoro bema why na that from oba why na de nsuo gu ne nyonku mu bema na de nsuo gu oba anim na woba efifiri duaba awo nti twedi ampon kwame nti photosynthesis is the process whereby plants combine carbon dioxide and water with the help of sunlight to produce food and oxygen. Inti soroni asase ewiano any nsuo ni we no it says sebe they almost have intercourse and so it produce aduane. That is how nature procreates. Hey, Abraham you because photosynthesis now what define is here. To every action, Archimedes principle. To every action, there is equal and opposite reaction. Ya na nanum nim dadao. E wo to bo ban ya. E sa ba wa so. Eno ano no. Eno ati na nanum sabe. No mo nsai sa o. No mo nsai sa. Da bi onim dada. Say energy bia be release no e be ba wo so. To every action, there is equal and opposite reaction. Yes, sir. Abraham, would you say nyame wo ho? Oh, me gidi, nti believe. We believe. Dia ba ya nyame asem ba ye na enie. Obi enhia nyankopon da. But the human mind is curious and the muntie. The human mind is curious. Ye be pie ha na ye hu edan, yenim se nipa na si dan. Ye hu car, nipa na ye car. Ye hu co-port wa na che se obi te ha. Anameboa yehu sekan a obi na de beto ha yehu table na carpenter na ye curious eni ye bisa se eni asase eni epo eni moon eni star no hwan na de bo ho eni obi wo ho a obo ade enti ye out of respect eni ye de ma de ye susu se ono abodie ye obi enhia nyankopon da enti there are ye wo nyame mienu ye wo nyame a abodie nyina free no obi enhia ne da obi ante ne kasada yenimu no ona ne nananom no esufre no they don't know him ene ye wonyame baako a eye religious god a omu claim se omu nim no na oyi ne ho kire nipa baako pe Judaism started with one Moses okochia no people so ono nko a Moses nhwe nwan ona okoto se enwura bi ehye obanya na kasa bi afre no ono bai na obeka che Israel for say me kwashia mo agya no nyankopon na me kwashia no pepo so ade ofere yade ontumi ne hu nkyere mu nyina Christianity Mary si wono nko a wo fie na angel Gabriel ba no enya sa na mo ka kire ne kunu Joseph okure ni ho Joseph ba ya na Mary aka kyen se Joseph okwa adwuma no nyankopon bofo aba wa ka kyem se nyankopon so ba ba nyemme Joseph okura adwalai Joseph dwalai se nyanko da kunu Joseph wa Mary se menyem na Joseph se memfa me hu kan ba ne sai efri Mary ano a na mada ena nyankopon benyemme na Joseph say no menti ase Joseph bufu ya na nyankopon asoma bofo se kwa ka kire Joseph say wo mia na no me na me bo me Mary manyem na manyem no yenkan intimate mi akire awo mienu enkrofo mienu a yewo mu Bible nim ba ko nyansa wom ba ko nyansa nim Judges 13 verse 1 hwe ye be wo abofra bi hwe common sense o de kan Ebusu ya fa kire ne enyam na me twere ye be wo akoa bi wo de hwe kwan fa so wo no na ye mfa check Jesus de no Judges 13 verse 1 again
The Israelites did evil in the eyes of the Lord. Israel for ne bone ewe Awurade anim. So the Lord delivered them into the hands of the Philistines. Ena Nyankopɔn de ɔmo hyɛ Filistifo nsa For 40 years. for 40 years. A certain man of Zorah, Obi enti o papa bi no wo Zora. named Manoah, Ye fa no Manoah. from the clan of the Danites, No fri Dan ebusuakom. had a wife No wo yere. who was childless, Ne yere no won wo oye bonyini. unable to give birth. Ontume wo. The angel of the Lord appeared to her and said, Obi enti angel ne ba oba ne nko anchen. Muntie common sense wa ha. Angel ne ba oba ne nko anchen. and said to her, Ena angel ne ka kire wo ba ne say, you are barren and childless, "Mame, woyɛ bonyini na wonwo. but you are going to become pregnant O ba benyin obi enti and give birth to a son. na wawo oba bema. Now see to it that Na hwɛ yie sɛ you drink no wine mennom wine, or other fermented drink, mennom ɛnsa bi a mu ka, and that you do not eat anything unclean. na mendi aduane bi a ɛyɛ unclean. You will become pregnant Na wobɛnyinsɛn and have a son na wawo ba bɛɛma. whose head is never to be touched Akwadaa no mamomfa scissors apaso nka de tirinwi by a razor, by a razor. because the boy is to be Nazarite, Akwadaa no bɛyɛ Nazarite dedicated to God a yɛ dedicate na ma Awurade. from the womb. Ɛfiri ne maame yam. He will take the lead in delivering Israel Na saa wo ba no ɔno ɔba bɛgye Israel from the hands of the Philistines. from the hands of the Philistines. Then the woman went to her husband and told him, Common sense. Bacha ɔba no wanyema na onyanyeme. Onyanyem. Onyanyeme. Enti sɛ bɔfoɔ aba wo nkyɛn na bɔfoɔ so bɛnyem a ɛyɛ ɛnyɛ Nyankopɔn na ɛwale wo. Wo kunu na ɛwale wo. Ɛne wɔba no kɔbɔ ne kunu amane. Samson papa wɔn. Ɔte ase ankɔ common sense member. Yɛ de ɔbɛka kan. A man of God came to me. Ɛna ɔkɔ ka kyerɛ Dabi Bob sate kan. Then the woman went to her husband and told him, Ɛna Samson maame kɔ ne kunu nkyɛn. Ɛna ɔka kyerɛ ne kunu sɛ, a man of God came to me. Nyankopɔn nipa bi ba me He nkyɛn. looked like an angel of God. Na wohwɛ no a ɔte sɛ Nyankopɔn bɔfoɔ. Very awesome. Very awesome. I didn't ask him where he came from, Ɔno a membisa ne baabi rofi. and he didn't tell me his name. Ɔno nso wɔmbɔ ne din ankyerɛ me. But he said to me, Na asɛm a angel ne ka kyerɛ me ne sɛ, you will become pregnant ɔse menyinsɛn and have a son. na mɛwo ba bɛɛma. Now then, Now then, drink no wine ma me nom wine. or any fermented Ɔn sɛ drink. Samson maame ne Samson papa eduru ebie bi a na ɔmo twitwa bi. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ na ne kunu de wine na ɛboro ne ba na ɔka sɛ me nom a ne kunu bu mfu nti no ɔka kyerɛ sɛ sɛsi adeɛ bɔfoɔ no ka kyerɛ me sɛ tɔɔto no mentete so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mɛwo abɔfra no to aso ɛ And do not eat anything unclean, na ma mendi aduane bi a ho nte. because the boy will be a Nazarite The boy will be a Nazarite of God from the womb until the day of his death. ɛdi kɔsi da a wobɛwu hwɛ Samson papa kan. Then Manoah prayed to the Lord, Ɛna Samson papa bu nkotodwe common sense ɛna ɔbɔ mpa yɛ kyerɛ Awurade sɛ pardon your servant, Lord. ɔno sɛ Nyankopɔn wediɛ mesrɛ wo mebɛka asɛm bi saa deɛ wediɛ fɛ kyɛ me. I beg you I beg you to let the man of God you sent to us nyame nipa no a wosoma ne baa me yere nkyɛn no come again to teach us how to bring up the boy who is to be born. mɛpa kyɛ wo ɔbae na medi hɔ ma ne nsa mmerɛ bio mesrɛ wo a common sense afɛtoa so kan God heard Manoah, ɛna Nyankopɔn so tie Manoah. and the angel of God came again. Once more, yeah, sounds papa said, no, chairman, the party we cannot know him. Yeah, master, they go marry my woman, now you know they, God, now you know they, so I beg, make the party come back. It's in Nyankopɔn so tie no, to aso kan. And the angel of God came again to the woman Ɛna we bɔfoɔ no ɛba ɔbaa ne nkyɛn biom while she was out in the field. na ɔbaa no ɔno nko na ɔwɔ afuom But her husband Manoah was not with her. ne kunu ne nni hɔ to aso. The woman hurried to tell her husband, Papa ne ba yɛ na ne ɔbaa no yɛ fast di Amerika ɛkɔ frɛ ne kunu he's here. ɛna ɔka sɛ he is here. The man who appeared to me the other day. The man who appeared to me the other day. Manoah got up and followed his ɛna wife. Manoah di ne yiri akyi. When he came to the man, Na oduru papa ne nkyɛn no. he said, "Are are you the man who talked to my wife? one of no me sure say okapi say Charlie abeg give you a card that time. Sure, get to brother pa. Na Joseph kwa adwuma ba ya. Traw ya nyem ne yere. Matthew chapter 2 verse 18 dey Joseph kra bufu. Joseph died no say no this one no go understand. God chairman. I marry my woman no TM of self. God, why you do that? Yeah, kan. Bible says nhyira ne de ohun yi a wagye adi. Matthew chapter. Me ba cha wo say Bible says nhyira ne de ohun yi a wagye adi no. Tie de me ka kyerɛ wo no. Me wa asase wo wei kaasoa true plot. Ye wi afrɛ me na send is kan ma me. Me hwɛ asase no nhyira ne wo. Sɛ ohun yi na obetua. Saa ne yɛbɔbra. Ɛnyɛ Bible kɔ ka sɛ de ani ehu ɛne adi hu adanse. Kan Matthew chapter 2. Matthew chapter 2 verses
18. 18. A voice is heard in Ramah. Oh, David. Matthew 1:18. 1:18. What was that Samson there? No, Matthew chapter 1 verse 18. Matthew 1:18. This is how the birth of Jesus the Messiah came about. Jesus na wo no kwan ye fa so ba ye no. Ba chawo wo fie na wubufu a minim se me na me kasa na ompem asem ana Bible na me kan na wungin di biom. Aha nti pa chawo ti wa wo Bible kan. His mother Mary was pledged to be married to Joseph. Ye ne ma me na ya pledge no for marriage. Ya ko si na siwa. Esiwa aware aware kura unya de ensa ko babusua si na siwa ye wo yere otumi da wo nchen no wo kokko si se obeye ne ho ade but o de se de omo aka no ye mfa ne sa na wa ko si na siwa to aso e. But before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Holy Spirit abenyem wan bo Joseph amane o enti se Samson de no Joseph wo awra Mary nyem o hwa Mary tititi ntosuo Mary yefu na say mami eri asam afa to aso kan. Because Joseph, her husband, was faithful to the law.